অলিভিয়ার বুড়ি বাজে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেছি, চিড়ের পোলাও। এই যে খুব সুন্দর কালারফুল হয়েছে চিড়ের পোলাওটা, সাথে শসা, সাথে চা, গরমা গরম চা। খেতে থাকি। হ্যাঁ, চিড়েটা খেলে অনেকক্ষণ পেট ভরা থাকে। আমি খেতে থাকি, একটু আস্তে আস্তে খেতে হবে, ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে। ভালো লাগলে অতি বেশি লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন। আমি এটা আস্তে আস্তে খেতে থাকি, চিড়ে তো তাকে খাওয়া যাচ্ছে না। টাটা।